Hello dear students, how are you all? I hope everyone is fine. I'm fine too, thank you. Students, today I'm going to conduct a lesson on class 4 English for today, unit 15, lesson 1 to 3, activity B. Before starting our today's lesson, let's have some recap from our previous class. Okay, you have to open your book at page number 29 and please try to read out the text again, the text in activity A. Please everybody open your book and try to read with me. Hi, I'm Shagor. I'm in class 4. I'm 9 years old. I have a little sister. Her name is Kea. She is only 3 years old. My father is a doctor and my mother is a housewife. My grandfather was a school teacher, but he doesn't work now. My grandfather helps me with my homework. He is very smart. My grandmother works at home. She makes the best pitas in the world. She helps my mother with the garden. My mother has a wonderful garden. I'm very proud of it. She grows the best tomatoes and cucumbers in the neighborhood. They are delicious. Dear student, today in our lesson we are going to work on activity B. So, please turn over the page and look at page number 30. Here we have in activity B, complete the sentences with the question words what, who, where, why and how. Before doing this activity, I'd like to ask you, do you know what is question word? Student, do you know what is question word? We have another name of question word, that is WH word. We call them in another way WH words. So, can you tell me some of the WH words? I hope you can. It's obviously given in your book as well. So, now my point is, can you pronounce all the words properly? Let's pronounce the words all together. Say with me. What? What? Why? Why? When? When? Where? Where? Who? Who? Another word is how. Student, look at the screen. You can see that I have written clearly for W and for H. Okay? Because in that sense, there might be one question. আমাদের মনে হয়তো প্রশ্ন আসতে পারে যে এটা WH কেন এই প্রশ্নগুলোর নাম? কারণ এই ওয়ার্ডটাতে তো W নাই। ভেরি গুড। এবং সেজন্যই আমি এগুলো আলাদা করে লিখেছি। W এবং H ওয়ার্ডে আমরা জানি কোয়েশ্চেনিং ওয়ার্ডগুলোকে আমরা WH ওয়ার্ড হিসেবে ডাকি, যেহেতু এই একটা শব্দ এবং এর সাথে আরো কিছু শব্দ পাবো আমরা ধীরে ধীরে সামনের দিকে এগুলে, যে আরো কিছু শব্দ আমরা পাবো যেগুলোতে W থাকে না, কিন্তু সেটাও কোয়েশ্চেনিং ওয়ার্ড। সেই জন্য কোয়েশ্চেনিং ওয়ার্ডগুলোকে একসাথে ফ্রেমিং করতে আমরা W এর পাশাপাশি এই H জাতীয় শব্দগুলোকে মিলিয়ে W এবং H ওয়ার্ড বলে থাকি। Okay, my dear student, I think you have got the matter. So, let's pronounce the words again. What, why, when, where, who, how. Please, I have a request to you. Never try to pronounce what, why, where. Please don't do this. The sound of this W letter is wa. Say with me, wa, wa, wa. It's not hua. So, I hope everyone can pronounce the words correctly. What, why, when, where, who, how. Okay, dear students, do you know when or why to use these words? আমি বলতে চাচ্ছি, তোমরা কি জানো কোন কোন ওয়ার্ডগুলো কোথায় কোথায় বসবে এবং এগুলোর মানে কি? চলো একটু জেনে নিই। We use what to know the matter or to identify some object. Okay? ধরো তোমার একটা পেন লাগবে। পেনের
এর ক্ষেত্রে এই ধরনের কোনো অবজেক্ট চেয়ার টেবিল পেন বেঞ্চ এগুলোর ক্ষেত্রে আমরা হোয়াট ইউজ করি, অথবা যখন আমরা কোনো ম্যাটার জানতে চাই কোনো ঘটনা জানতে চাই বা কি হয়েছে জানতে চাই সেক্ষেত্রে আমরা হোয়াট ব্যবহার করি। নাও why, we use why to know the reason, কোনো কিছুর কারণ জানতে হলে আমরা why ব্যবহার করি। Then come when, it means we want to know the time when the incident happened, কখন ঘটনাটা ঘটেছে বা কখন কাজটা করা হয়েছে সেই সময়টা আমরা জানতে চাই। When we use for time, okay? Where is indicate the place, where did the incident happen, কোথায় ঘটনাটা ঘটেছে সেই জায়গাটা। To recognize the place we use where. Who is the indication of subject, who did the work, যে ধরো এতক্ষণ যে কাজ নিয়ে কথা বলছিলাম এই কাজটা কে করেছে সেই পার্সনটাকে ব্যক্তিটাকে জানার জন্য আমরা who ইউজ করি। ওকে, এন্ড নাও how, কাজটা কিভাবে হয়েছে, how the process, আমরা হচ্ছে how জানতে চাই প্রসেসটার জন্য, কিভাবে কথাটা উত্তরটা আনার জন্যই হচ্ছে আমরা how ওয়ার্ডটা ব্যবহার করি। ওকে ডিয়ার স্টুডেন্টস, I think this explanation can help you to complete the sentences using these words. Students, now we have to complete these 6 sentences using the WH words that we have discussed earlier. Okay, please do it. I'm giving you 1 minute to do this. Please do it first. Okay, students, I think everyone is getting on the right way. Students, here I have done first one for you. The first sentence was dash old is Sagar, and the answer is not exactly answer. The WH word could be the how. How old is Sagar? How old is Sagar? Okay, students, let's do it first. ঝটপট করে ফেলতে হবে সবাই, প্লিজ একটু ফাস্ট করো। প্লিজ ডু ইট ফার্স্ট। মনোযোগ সহকারে চিন্তা করে ব্যাখ্যাগুলো মাথায় রেখে কাজটা করতে হবে। প্লিজ ডু ইট ফার্স্ট। সবাই করতে পারছো তো? I hope you are doing well. I think our time is up. Okay, let's check out the answers. এবার আমি বলবো আমার সাথে তোমাদের আনসারগুলো ম্যাচ করবে। ওকে, ম্যাচ your sentences with my one. Okay, first one, how old is Sagar? How old is Sagar? Second one, who is Kea? Third one, what does his father do? Fourth one, where does his father work? Fifth one, who helps his mother with garden? 6, why is Sagar proud of his mother's garden? Student, listen to me again. I am repeating the sentences once again. 1, how old is Sagar? Who is Kea? What does his father do? Where does his father work? Who helps his mother with garden? Why is Sagar proud of his mother's garden? I hope that your answer and my sentences matches equally. Okay, dear student, let's recap the whole class once again. চলো আজকে কি নিয়ে আলোচনা করলাম আবার একটু জেনে নেই। Today we have discussed about WH word, that means question words, and here we discussed 6 of the words: what, why, when, where, who, how. Okay, and the word stand for what for the object or the incident, why for the reason, when for the time, where for the place, who for the subject, and how for the process. Okay, students, I hope you have understand all the words properly, and I have tried my best. Now it's your turn. Please, staying at your home, you have to practice all the words and
You have to practice questioning and answering. You have to ask questions to your parents or your brothers and sisters, and then you have to answer the questions. Okay? Keep practicing at your home. Good luck for everyone. Thank you. That's all.